Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Metatheater. Es ist mir eine ganz besondere Freude, die Einführung für diesen Text The Wasteland von T.S. Eliot für Sie übernehmen zu dürfen. Mein Name ist Martina Taubenberger, ich bin Anglistin und das ist ein Text, der mir persönlich sehr viel bedeutet, der mich, wenn man so will, schon mein halbes Leben begleitet und der im Studium schon ein Text war, der mich sehr begeistert hat und mich sehr beschäftigt hat. Und dieser Text ist jetzt mittlerweile auch einer geworden, der den Axel Tangerding und mich auf eine besondere Weise verbindet. Wir haben letztes Jahr zusammen 3 Produktionen gemacht im Rahmen meines Festivals Out of the Box im Werksviertel in München und hatten diesen Text The Wasteland von T.S. Eliot ins Zentrum dieser Produktionen gestellt als ein Teil des Librettos oder in Auszügen ins Zentrum des Librettos gestellt. Und was ich gar nicht wusste, als ich diesen Text vorgeschlagen hatte, war, dass er im Jahr 2022, also eben letztes Jahr, seinen 100-jährigen Geburtstag hatte, dieser Text. Das heißt, das war Zufall. Aber wir haben dann gesagt, Mensch, wir nehmen das zum Anlass, mit diesem Text muss man noch mehr machen. Und Axel Tangerding hatte dann vorgeschlagen, ihn hier szenisch einzurichten im Metatheater. Und das haben wir gestern zur Premiere gebracht und ich bin persönlich auch sehr, sehr glücklich und bin gespannt, wie Sie diesen Text erleben. Ja, was ist das für ein Text? Vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Text, vielleicht haben Sie was drüber gelesen. Er zählt zu den bedeutendsten Texten der englischsprachigen Literatur. Und was man immer sofort auch in Verbindung mit diesem Text liest, ist, dass es einer der schwierigsten und komplexesten Texte der englischen Literatur ist. Jetzt, wenn ich sowas über einen Text schon lese, habe ich vielleicht nicht so wahnsinnig viel Lust, ihn bei einem Glas Wein mir abends zu Gemüte zu führen. Und es ist vielleicht auch etwas, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen abschreckt. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, da ein paar Zugänge zu legen, vielleicht zu diesem besonderen Text. Zunächst ist mal wichtig auch zu wissen, das ist kein Text, der ursprünglich für die Bühne geschrieben war. Das ist kein Dramentext, sondern es ist ein Gedicht. Es ist ein Langgedicht in 5 Teilen. Und wie wir wissen, in Gedichten geht es nicht in erster Linie um die Narrative. Also da geht es eigentlich nicht darum, eine Geschichte zu erzählen oder auch Figuren zu entwickeln oder Figuren vorzustellen, sondern Gedichte, wie der Name ja schon sagt, sind verdichtete Texte. Das ist verdichtete Sprache. Und eigentlich verstehen wir Gedichte nicht über einen Sinn oder über eine Geschichte, die erzählt wird, sondern mehr über Bilder, über Emotionen, eben über die Art, wie die Sprache auf uns wirkt. Jetzt ist es in englischer Sprache, das ist nicht unsere Muttersprache, das erschwert es vielleicht noch ein bisschen, aber trotzdem, denke ich, kann man diese Bilder wiedererkennen. Es gibt eine Zeile in The Wasteland, die vielleicht so charakteristisch ist für das, was dieser Text eigentlich ist. A heap of broken images. Das heißt nicht wirklich ein Haufen kaputter Bilder, es heißt ein Haufen zerbrochener Bilder oder gebrochener Bilder. Sie können sich diesen Text eigentlich vorstellen wie einen Scherbenhaufen oder einen Haufen Spiegelscherben, in denen sich immer wieder auch neu, vielleicht sogar Ihre eigene Biografie spiegelt, die Zeitgeschichte auch ein Stück weit spiegelt. Es sind Fragmente, es ist ein sehr fragmentarischer Text und eigentlich ist dieser Text ein bisschen so wie, wenn man aus dem Fenster schaut, seinen Gedanken nachhängt, über gewisse Dinge nachdenkt, die Stimmungen zulässt, die da kommen und dann ziehen die Gedanken so an einem vorbei, die Bilder ziehen so an einem vorbei, das eine löst das andere ab. Und es hilft vielleicht, sich da auch nochmal bewusst zu machen, dass in der Zeit, in der dieser Text entstanden ist, um 1922, ein paar besondere Entwicklungen auch in der Literaturgeschichte oder in der Literatur im Gange waren. Zeitgenossen auch von T.S. Eliot waren Ezra Pound, dem er diesen Text ja auch gewidmet hat, Virginia Woolf, James Joyce. Und diese Autorinnen und Autoren haben eine Technik geprägt, die Stream of Consciousness Technik heißt. Also eine Schreibtechnik, die den Bewusstseinsstrom versucht umzusetzen. Der Roman Ulysses von James Joyce zum Beispiel versucht eigentlich nichts anderes, als an einem Tag
jeden Gedanken, den ein Mensch hat, während er sich durch eine Stadt bewegt, aufzufangen. Und so ähnlich ist es auch mit The Wasteland. Es sind sehr viele Zitate, sehr viele Anspielungen aus der Weltliteratur, sehr viele Referenzen an die Weltliteratur, es ist viel Shakespeare dabei. Es gibt Referenzen an die Bibel, griechische Mythologie. Also man erkennt vielleicht das eine oder andere kurz fragmentarisch wieder, aber immer wenn man denkt, jetzt habe ich einen Anker, jetzt verstehe ich, worum es hier geht, zack, ist das Bild auch schon wieder weg. Also in dem Moment, wo wir versuchen, diesen Text zu verstehen oder eine Schicht dieses Textes zu greifen versuchen, entzieht sich dieser Text und das nächste Bild blendet sich so quasi vor unser Auge. Und ich glaube, man muss da ein Stück weit seinen Frieden damit machen, dass man diesen Text nie ganz wird verstehen können, sondern dass man ihn eigentlich eher erleben kann oder erfahren kann und diese Bilder vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach erkennt und ein Bild auch mal einfach kurz genießt und auskostet, solange es eben da ist. Ja, trotzdem kann man natürlich oder darf man natürlich die Frage stellen, worum geht's denn in diesem Text? Und es gibt schon so Metathemen oder auch zugrunde liegende thematische Fragestellungen, die diesen Text begleiten oder sich durch diesen Text ziehen. Wir vergegenwärtigen uns noch einmal, wann ist dieser Text entstanden? 1922. T.S. Eliot hat diesen Text geschrieben unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs. Er war auch persönlich in einer sehr schwierigen Phase. Er war schwer depressiv und hat The Wasteland geschrieben während eines Aufenthalts in einem Sanatorium in der Schweiz. Also das Thema, was hier sich durchzieht, ist eine gewisse Resignation, eine gewisse Erschöpfung auch an der Welt. Es sind Themen wie die Entfremdung des Menschen von der Natur, die Entfremdung des Menschen von sich selbst, auch die Entfremdung der Gesellschaft, die Vereinzelung des Menschen, die Isolation des Menschen. Und wenn ich sage Vereinzelung, Isolation, dann klingt vielleicht schon so ein bisschen durch, warum dieser Text gerade heute wieder so zeitlos ist. Wir kommen gerade alle aus einer Phase der Isolation durch die Pandemie, durch Krisen, diese Sorge um den Frieden, die Sorge um die Zukunft, das begleitet uns in verschiedenen zeitgeschichtlichen Umständen immer wieder von Neuem. Es ist also so ein Grundgefühl von einer gewissen Depression auch und eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die sich durch diesen Text zieht. Die erste Zeile ist gleich eine, die uns zeigt, wo sozusagen der Hammer hängt. Das ist auch eine der berühmtesten Zeilen aus diesem Gedicht. April is the cruelest month ist gleich die erste Zeile. April ist der grausamste Monat. Wir merken sofort, da stimmt was nicht. Normalerweise wird Frühling assoziiert mit dem Aufbruch, mit einem positiven Gefühl, mit Leichtigkeit. Dieses aus dem Winter, aus der Starre rauskommen in die Wärme. Und hier ist der Frühling beschrieben als etwas, was ein Kraftakt ist, ein Kraftakt der Natur, die Erde aufzubrechen, Knospen zu treiben. Wir müssen ins Leben kommen. Das ist also ein grausamer Akt. Eigentlich wird es fast beschrieben wie eine Vergewaltigung der Natur. Und dazu im Gegensatz steht, Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow. Also der Winter war es, der uns warm gehalten hat und der sozusagen gnädig die Erde mit Schnee bedeckt hat. Also hier sieht man schon gleich, dass die Bilder, die wir üblicherweise im Kopf haben und die wir mit verschiedenen Naturereignissen auch verbinden, auf den Kopf gestellt werden. Es geht weiter. Ich möchte Sie ein bisschen mitnehmen, Ihnen ein paar Szenen vielleicht aus diesem Gedicht naheführen, dass Sie eine Möglichkeit haben, das vielleicht nachher auch ein bisschen wiederzuerkennen. Es ist die Rede von dem Hyacinth Girl, von dem Hyazinthenmädchen. Und im ersten Moment denken wir, was für ein wunderschönes Bild, diese Unschuld dieses Hyazinthenmädchens. Und sofort wird dieses Bild wieder gewandt, denn es geht im Grunde genommen um eine Vergewaltigungsszene. Die Figur des Hyazinthenmädchen erinnert uns auch an Ophelia, die ja wahnsinnig wird im Hamlet. Also es ist so, immer wenn wir das Gefühl haben, ein Bild empfängt uns oder umarmt uns, dann wird es gebrochen. Und oft auch auf eine sehr krude, brutale Art und Weise gebrochen. Diese Vergewaltigung wird nicht erwähnt, sie ist nur angedeutet, aber sie kommt aus diesem Hyazinthgarten mit ihrem
mit einem Mann, der nicht näher erwähnt ist. I was neither living nor dead and I knew nothing. Also ich war weder lebendig noch tot, ich wusste nichts. Dann kommt die Szene einer Wahrsagerin. Diese Wahrsagerin legt jemandem, ihnen, uns die Karten. Sie sieht etwas Unheilvolles, spricht nicht weiter. Also das ist auch so ein Motiv, immer so diese Vorahnung, dieses Düstere, irgendwas Orakelhaftes. Man weiß, irgendwas kommt, aber es wird nicht näher beschrieben. Dann eine moderne Szene, wie sie auch in der heutigen Zeit uns begegnen könnte, Unreal City, eine Londoner Szene. Wir sehen Menschen, die über die London Bridge strömen, in grauen Gewändern. Es erinnert so ein bisschen an so eine Zombie-Szene, also wie Zombies wanken die Menschen durch die Stadt. Human Engines, menschliche Maschinen. Und dann hört man zwei Menschen, die sich unterhalten, so wie Nachbarn über den Gartenzaun. That corpse you planted last year in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year? Also es ist so ein oberflächlicher Diskurs, so einfach so ein Smalltalk, aber eigentlich geht es darum, er fragt, diese Leiche, die du da letztes Jahr in deinem Garten gepflanzt hast, blüht die schon? Also wird sie dieses Jahr blühen oder hat sie schon Knospen getrieben? Also auch so dieser Gegensatz zwischen Tod und Leben. Auf der einen Seite geht es um Blühen, es geht um Knospen, aber es ist eben eine Leiche, die hier vergraben ist. Dann kommt der zweite Abschnitt, A Game of Chess, ein Schachspiel, eine Schachpartie, die beginnt mit einer dekadenten Palastszene. Wir haben die Gerüche, die Düfte, die schwere Luft. Irgendwie sitzt da eine Konkubine oder eine Liebhaberin, wartet vielleicht auf ihren Liebhaber. Also dieses Bild ist sehr stark und sehr orientalisch vielleicht auch, erinnert uns an ein Umfeld, in dem Sexualität auch etwas ist, was zu Diensten ist. Also auch das ist so ein Thema in diesem Text. Sexualität ist oft etwas, was wenig mit Emotion, wenig mit Gefühl und Innigkeit zu tun hat, sondern sehr viel mit einer Nüchternheit, mit einer Triebbefriedigung, eben auch gewaltsame Sexualität kommt an vielen Stellen vor. Dann die Szene eines Ehepaars, die irgendeine Art von Krise haben. Die Frau fragt ihn, are you alive or not? Is there nothing in your head? Lebst du eigentlich? Ist da nichts in deinem Kopf? Und dann ein Zitat, also es gibt so wahnsinnig schöne Sprachbilder auch, die so diese Gegensätze in sich vereinen. Those are pearls that were his eyes. Also er hatte Perlen statt Augen. Das ist ein Bild, das gleichzeitig den Ertrunkenen am Grunde des Flusses oder am Grunde des Ozeans beschreibt. Also wo seine Augen waren, sind Perlen. Aber es ist natürlich auch eben dieses Bild des Todes, aber in Verknüpfung mit dieser Schönheit, mit diesem wahnsinnig schönen Sprachbild. Dann eine Bar-Szene. Zwei scheinbar betrunkene Frauen unterhalten sich über eine dritte Frau, die irgendwie versucht, es ihrem Mann zurechtzumachen. Der Mann erwartet, dass sie immer schick gekleidet ist, gibt ihr Geld für neue Zähne und sie schafft es einfach nicht gut auszusehen und diese zwei Frauen unterhalten sich, ja, braucht sich nicht wundern, wenn der Albert dann woanders da seine Befriedigung sucht. Und dann auch wieder so ganz nebenbei so ein Satz, you ought to be ashamed, I said, to look so antique and her only 31. Also du solltest dich schämen, habe ich zu ihr gesagt, so alt auszusehen. Dabei ist sie erst 31. I can't help it, she said, pulling a long face. Also ich kann nichts dafür, sagt sie mit einem traurigen Gesicht. It's the pills I took to bring it off, she said. She's had 5 already and nearly died of young George. Da muss man schon eigentlich genau lesen, um zu verstehen, dass es hier um eine Abtreibung geht. Also es ist wegen diesen Pillen, die ich genommen habe, um es loszuwerden. Und dann eben in Klammern, sie hat schon 5 und wäre fast gestorben bei dem kleinen George. Also ich sage Ihnen das deshalb, weil ich glaube, dass man das erkennt, wenn man den Text liest, aber es ist schwierig, das so im Vorbeigehen zu verstehen. Also auch hier diese Spannung, diese innere Spannung, so ein oberflächlicher Dialog. Und dann geht es aber um solche Schicksale und um solche schweren Themen eigentlich.
Dann ein Motiv, was immer wieder auch vorkommt, ist die Dürre, die gnadenlose Sonne, die verzweifelte Suche nach Schatten und das Beten um Wasser, um Regen, also diese Dürre und auf der anderen Seite das Wasser. Wenn das Wasser dann kommt, dann bringt es aber oft auch Tod. Also da haben wir wieder das Bild des Ertrunkenen. Der 4. Teil heißt auch Death by Water, der nasse Tod. Also das Wasser ist auf der einen Seite Lebensspender, aber es ist auch Todbringer. Und immer wieder haben wir das Bild des Flusses der Themse. Das ist gleichzeitig eine Verortung dieses Textes. Also dieser Ort, vieles in diesem Text spielt in London. Die Themse, der Fluss, steht aber auch für eine gewisse Zeitlosigkeit. Und gleichzeitig aber auch können wir am Flussverlauf überhaupt auch nur ein Verstreichen der Zeit feststellen. Dann eine Szene, wo klar wird, irgendwie ist das ganze Leben am Fluss erstorben. The river's tent is broken. The nymphs are departed, kommt mehrmals. Die Nymphen sind gegangen. Und der Fluss trägt keine Zeichen von Leben, von Feiern, von Menschen mehr. Da sind Ratten, die durch die Vegetation kriechen, mit schleimigen Bäuchen, anstatt leere Flaschen, Sandwich-Papers, Handkerchiefs, Zigarettenschachteln, also was so die Überbleibsel einer Feier am Fluss wären. Und dann immer wieder Bilder, die diese Gegensätzlichkeiten zusammenbringen. Eins meiner Lieblingsbilder ist auch Bats with Baby Faces, also Fledermäuse mit Babygesichtern. Da haben wir praktisch in einem sehr, sehr starken Bild den Untergrund, also ein Symbol für den Tod, für das Schattenreich und aber dann die Babyfaces, die Kindergesichter, die Fledermäuse ja tatsächlich auch haben. Also es sind so schillernde, schöne, dichte Bilder, die auch teilweise immer wieder kommen und sich wiederholen. Eine weitere Frage ist, wer spricht da eigentlich? Und auch das ist etwas, was man gar nicht beantworten kann. Und Aufschluss gibt hier vielleicht der ursprüngliche Titel des Textes, also ein Arbeitstitel, den T.S. Eliot dem Text vorangestellt hatte. He do the police in different voices war der Titel, den er ursprünglich geplant hatte für dieses Langgedicht. Und auch das ist wieder ein Zitat, wie so vieles in diesem Text. Das ist ein Zitat aus Charles Dickens' Roman A Mutual Friend. Und in einer Szene möchte das Ehepaar Boffin ein Waisenkind adoptieren und sie gehen in das Waisenhaus einer gewissen Mrs. Higden und Mrs. Higden stellt ihnen ein Kind vor, die Sloppy, und preist dieses Kind an und sagt, die kann so toll lesen, die liest mir immer aus der Zeitung vor, und stellen Sie sich vor, die kann sogar die ganzen Stimmen nachahmen. He do the police in different voices. Und dieses Stimmennachahmen, das finden wir eben auch in diesem Text. Es ist ein Text, wo ständig unterschiedliche Menschen sprechen, unterschiedliche Erzählerstimmen auftauchen, wo plötzlich auch Dialoge drin sind. Und man weiß eigentlich nie so wirklich genau, wer da spricht. Oder ob es nicht vielleicht doch, also manchmal hat man den Eindruck, es ist vielleicht doch ein dramatischer Text mit unterschiedlichen Rollen. Trotzdem hat man das Gefühl, irgendwie gibt es einen Erzähler, irgendwie gibt es einen Sprecher, der außen steht und der mehr weiß als die Personen oder die Stimmen im Text. Und diese Erzählerstimme könnte Teiresias sein, der blinde Seher, der auch immer wieder vorkommt und auch an einer zentralen Stelle im Text. Und Teiresias ist eine Figur in der Mythologie, die eben für verschiedene Dinge steht, für dieses Wissen, über das aber nicht gesprochen wird, also dieses Orakelhafte, aber doch die Menschen irgendwie im Schicksal überlassen. Es ist eine sehr androgyne Figur, weder Mann noch Frau, eine alterslose Figur, eine blinde Figur, die aber eben trotzdem alles sieht. Und im Text kommt es eben an mehreren Stellen vor. I, Teiresias, though blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breasts can see. Ich, Teiresias, obwohl ich blind bin, zwischen zwei Leben pochend oder mich hin und her bewegend, ein alter Mann mit vertrockneten weiblichen Brüsten kann sehen. Und später dann auch, I, Teiresias, have forsuffered all. Ich habe alles
vorhergesehen, ich habe alles im Vorfeld schon durchlitten. Aber er bleibt eben außen und er schützt die Figuren auch nicht. Tiresias kommt vor, namentlich oder wird eben genannt in einer Szene, wo wir eine Typistin, eine Sekretärin beobachten, die zu Hause auf ihren Liebhaber wartet. Und auch hier ist es wieder so, der Liebhaber kommt, fällt über sie her. Und dieser ganze Liebesakt ist eigentlich etwas, was also völlig jeglicher Romantik eigentlich entraubt ist. Es ist eigentlich etwas, was sie über sich ergehen lässt, weil es irgendwie dazugehört. Und dann ganz am Schluss, da hat man das Gefühl, jetzt meldet sich doch der Autor selber als Erzähler kurz zu Wort. These fragments I have shored against my ruins. Das ist wie so eine Erklärung des ganzen Textes. Diese Fragmente, die ich als Schutzwall aufgebaut habe gegen meinen eigenen Untergang. Why then I'll fit you, Hieronymus mad again. Auch das ist wieder ein Zitat. Hieronymus mad again oder Hieronimo is mad again war der Untertitel eines Dramas, The Spanish Tragedy von Thomas Kyd. Und diese Szene, die hier zitiert wird, Why then I'll fit you, ist eine auch ziemlich schockierende Szene eigentlich. Ein Vater, dessen Söhne ermordet wurden, wird von den Mördern aufgefordert, ein Theaterstück für sie zu schreiben. Und er sagt dazu, why then, I'll fit you. Na gut, dann mache ich, was ihr mir auftragt. Und er schreibt ein Theaterstück, in dem er auf der Bühne einen echten Dolch einsetzt und so den Mord seiner Söhne auf der Bühne rächt. Also auch eine sehr, sehr starke Szene, die man natürlich, aber dieses Bild kann man auch nur erkennen, wenn man das kennt, also wenn man dieses Stück kennt. Und The Wasteland endet mit Ausrufen oder Äußerungen, Worten aus dem Sanskrit. Datta, Mildtätigkeit, Dayadvam, Mitgefühl, Damyata, Selbstbeherrschung. Und es endet mit den 3 Worten Shanti, 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 Frieden. Wenn man das nur so hört, könnte man denken, es endet irgendwie doch positiv, es endet doch vielleicht mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Ich bin nicht so ganz sicher, weil er eben direkt davor diese beiden Zeilen, These fragments I have shored against my ruins, why then I'll fit you, gesetzt hat. Ich überlasse es so ein bisschen Ihnen, wie Sie das interpretieren. Dieses Shanti, also dieser letzte Ausruf, könnte auch oder ist eine Referenz an die letzten Worte im Hamlet, the rest is silence, also der Rest ist Stille. Ja, und die letzte Frage vielleicht, die man sich stellt, ist, was hat uns dieser Text heute noch zu sagen? Wieso ist dieser Text auch so zeitlos und so aktuell, obwohl er sich auf so viele Dinge bezieht, die man heute vielleicht noch weniger verstehen kann als im Jahr 1922? Und ich finde, es ist ein Text, der sehr schnell ein sehr persönlicher werden kann, weil wenn Sie den immer wieder lesen, werden Sie jedes Mal neue Schichten entdecken. Sie werden jedes Mal vielleicht in eine andere Ebene vordringen oder an der einen oder anderen Stelle ein Bild wiedererkennen oder Ihnen wird etwas ins Auge springen, was 10 Jahre vorher oder 5 Jahre vorher für Sie noch nicht so bedeutsam war. Es ist also etwas, was sich biografisch auflädt, also ein Text, in den man reinwächst, wächst oder der mit einem wächst. Also so geht's mir. Ich finde auch, obwohl es so ein vollkommener Text ist und sowieso schon so ein dichter Text, dass man, wenn man ihn liest, eigene Zitate, was man selber vielleicht gelesen hat oder gesehen hat oder erlebt hat, damit verbindet. Also ich sehe dann auch immer Referenzen, Mensch, das erinnert mich an diese Literatur oder an dieses Buch oder an dieses Gedicht. Also sprich, es lädt einen dazu ein, im eigenen Kopf diese Bilder weiter zu spinnen. Und dazu möchte ich Sie herzlich einladen, sich einfach darauf einzulassen, sich auch darauf einzulassen, dass Sie vielleicht nicht jedes Bild erkennen, dass Ihnen vielleicht auch nicht jedes Bild gleich etwas sagt oder Sie nicht gleichermaßen anspricht, aber dass Sie einfach sich reinbegeben in diesen Kosmos und einfach versuchen, so viele Schichten zu durchdringen, wie Sie möchten oder können oder wozu Sie heute bereit sind. Es ist ein Text, den man verstehen kann, begreifen kann, wahrnehmen kann, auch auf der obersten Schicht und man kann aber auch immer tiefer graben und immer tiefer graben.
Deshalb ist es hoffentlich ein Text, der Sie nach dem heutigen Abend noch lange begleiten wird. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit The Wasteland. The Wasteland, the Burial of the Dead, das Begräbnis der Toten. April is the cruelest month, breathing out lilacs of a dead land, mixing memories and desires, staring dull roots with spring rain. Winter kept us warm,
covering earth and forgetful snow, feeding a little life with dried hubers. Summer surprised us, coming over the Taubenberger See with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hofgarten and drank coffee and talked for an hour. Wien gar keine Russin, stamm aus Litauen, nicht Deutsch. And when we were children, staying at the Archduke's, my cousin's, he took me out on a sled, and I was frightened. He said, "Marie, Marie, hold on tight," and down we went. And the mountains, there you feel free. I read much of the night and go south in the winter. What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish? Son of man, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images. Where the sun beats, the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone, no sound of water. Only there is shadow under this red rock. Come in under the shadow of this red rock, and I will show you something different from neither. Your shadow at morning, striding behind you. Oh, the shadow at evening, rising to meet you. I will show you fear, and a handful of dust. Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? Frisch weht der Wind der Heimat zu, mein irisch Kind, wo weilest du? You gave me hyacinths first a year ago. They called me the hyacinth girl. Yet, when we came back late from the hyacinth garden, your arms full and your hair wet, I could not speak. My eyes failed. I was neither living nor dead, and I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. Öd und leer, das Meer. Öd und leer, das Meer. Öd und leer, das Meer.
Madame Sosostris, famous clairvoyante, had a bad cold. Nevertheless is known to be the wisest woman of Europe, with a wicked pack of cards. Here, said she, is your card, the drowned Phoenician sailor. Those are pearls where his eyes look. Here, his belladonna, the lady of the rocks, the lady of the situations. And here, the man with the 3 staves. The wheel. The one-eyed merchant. And this card, which is blank, is something he carries on his back, which I'm forbidden to see. I do not find the hanged man. Fear death by water. I see crowds of people walking round in a ring. Thank you. If you see dear Miss Ackerton, tell her I bring the horoscope myself. One must be so careful these days. Unreal city. Under the brown fog of a winter noon, a crowd flowed over London Bridge. So many. I had not thought that death had undone so many. Sighs, short and infrequent, were exhaled. Each man fixed his eyes before his feet, flowed up the hill and down King William Street to where St. Mary Woolnoth kept the hours with a dead sound on the final stroke of 9. There I saw someone I knew and stopped him, crying, "Stetson, you who were with me on the ships at Miley, that corpse you planted in your garden, has it begun to sprout? Will it bloom this year, or has a sudden frost disturbed its bed? Oh, keep for hands the dog, the friend of men, or with his nails he'll dig it up again. You, Hippocratic lector, mon semblable, mon frère." O du heuchlerischer Leser, mein Ebenbild, mein Bruder.
A game of chess, eine Partie Schach. The chair she sat in, like a burnished throne, glowed on the marble, where the glass held up by standard fraught was fruited wines, from which a golden Cupidon peeped out. Ein goldener Engel lugt hervor. Another hid his eyes behind his wing, doubled the flames of the 7-branched candelabra, reflecting light upon the table as the glitter of her jewels rose to meet it. From satin purses poured in rich profusion in vials of ivory and colored glass. Unstoppered lurked her synthetic perfumes, undoomed, powdered or liquid, troubled, confused, and drowned the scents in odors, stirred by the air that freshened from the window, and these ascendant, fattening, the prolonged candle flames flung their smoke into the lacquer air, stirring the pattern of the covered ceiling. Huge seawood fed with copper, burned in green and orange, framed by the colored stone in which sad light a carved dolphin swam. Above this antique mantle was displayed, as through a window gave up on the sylvan scene, the change of Philomel by the barbarous king so rudely forced. Yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice, and still she cried, and still the world pursues. Chuck, 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 to dirty ears, and other withered stumps of time were told upon the wall. Stirring forms leaned out, leaning, hushing. The room enclosed. Footsteps shuffled on the stair. Under the firelight, under the brush, her hair spread out in fiery points, glowed into words. Then it would be savagely still. My nerves are bad tonight. Yes, bad. Stay with me. Speak to me. Why do you never speak? Speak! What are you thinking of? What thinking? What? I never know what you are thinking. Think! I think we are in Rat's Alley, where dead men lost their bones. What is that sound?
It's the wind under the door. What is that sound now? What is the wind doing? Nothing. Again, nothing. Do you know nothing? Do you see nothing? Do you remember nothing? I remember those were pearls that were his eyes. Are you alive or not? Is there nothing in your head but... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. That's Shakespearean rock. It's so elegant, it's so intelligent. What shall I do now? What shall I do? I shall rush out as I am, walk the street with my hair down so. What should we do tomorrow? What shall we ever do? Hot water at 10. And if it rains, a closed car at 4. And we shall play a game of chess, pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. When Lil's husband got him out, I didn't mince my words, I said to her myself, Hurry up, please. It's time. now Albert's coming back, make yourself a bit smart. He'll want to know what you've done with that money he gave you to get yourself some peace. He did, I was there. You have them all out, Lil, and get a nice set. He said, I swear, I can't bear to look at you. And no more can't I said. Hurry up, please. It's time. I said, she said, something or that. Then I know who to thank. If you don't like it, you can. If you don't like it, you can get on with it. But others can. Pick and choose if you can't. But if all that makes off, there won't be for lack of telling. You ought to be ashamed to look so antique, and her's only 31. I can't help it, she said, pulling a long face. It's some pills I took to bring it off. She's had 5 already and nearly died of young George. The chemist said it would be all right, but I've never been the same. You are a proper fool, I said. Well, if Albert won't leave you alone, there it is. What you get married for if you don't want children? Hurry up, please. It's time. Last Sunday, Albert was home. They had a hot gammon and asked me in to dinner to get the beauty of it hot. Hurry up, please. It's time. Hurry up, please. It's time. Good night, Bill. Good night, Lou. Good night, May. Ta-da! Good night. Good night, ladies. Good night, sweet ladies. Good night. Good
night. The Fire Sermon, die Feuerpredigt. The river's stand is broken. The last fingers of leaves sink and clutch into the wet bank. The wind crosses the brown land unheard. The nymphs are departed. Sweet hands run softly till I end my song. Sweet hands run softly till I end my song. The river bears no empty bottles, sandwich papers, silk handkerchiefs, cardboard boxes, cigarette ends, and other testimonies of summer nights. The nymphs are departed, and their friends, the loitering ears of city directors, departed, have left no addresses. Sweet hands run softly till I end my song. Sweet hands run softly, for I speak not loud alone. By the waters of Leman I sat down and wept. But at my back, in a cold blast, I hear the rattle of the bones and chuckle spread from ear to ear. A rat crept softly through the vegetation, dragging its slimy belly on the bank, while I was fishing in the dull canal on a winter evening round behind the gas house
musing upon the king, my brother's wreck, and on the king, my father's death before him. White bodies naked on a low, damp ground, and bones cast on a little low, dry garret, rattled by the rats' food only, year to year. But at my back, from time to time, I hear the sound of horns and motors, which shall bring Sweeney to Mrs. Porter in the spring. Oh, the moon shone bright on Mrs. Porter and on her daughter. They washed their feet in soda water. Et ces voix d'enfants chantant dans la coupole. Oh, diese Kinderstimmen singend unter der Kuppel. Tschak, 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 tschak. So rudely forced. Unreal city. Under the brown fog of a winter noon, Mr. Eugenides, the Smyrna merchant, unshaven, the pockets full of currants, CIF documents aside, asked me in demotic French to luncheon in the Cannon Street Hotel, followed by a weekend in the Metropole. At the violet hour, when eyes on back turn upward from the desk, when the human engine waits like a taxi, throbbing, waiting, I, Teresa's, thou blind, throbbing between two lives, old man with wrinkled female breasts, can see at the violet hour, the evening hour, that strives homeward and brings the sailor home from sea, the typist home at tea time, lights, clears her breakfast, lights her stove, and lay out food in tins, perilously spread out of the window, her drying combinations, touched by the sun's last rays. On the divan are piled at night her bed, stockers, slippers, camisoles, and stays, and I, Teresa's, old man with wrinkled ducks, perceived the scene and foretold the rest. I too awaited the expected guest. He, the young man Cabuncula, arrives,
a small house agent's clerk with one's bold stare, one of the low, on whom assurance sits like a silk hat on a Bradford millionaire. The time is now propitious, as he guesses. The meal is ended. She's bored and tired. Endeavors to engage her in caresses, which are still unreproved, if undesired. Flushed and desired, he falls at once. Läuft rot an, fällt über sie mit voller Gier. Flushed and decided, he assaults at once. Exploring hands encounter no defense. His vanity requires no response and makes the welcome of indifference. And I, Therese's, forsuffered all and acted on the same divan or bed. I, who have sat by thieves below the walls and walked amongst the lowest of the dead. Bestow one final patronizing kiss. He gropes his way, finding the stairs unlit. She turns and takes a look into the glass, half aware of her departed lover. Her brain allows a half-formed thought to pass. Oh, well, that's done. I'm glad it's over. I'm glad it's over. When lovely woman stoops to folly and paces about her room again, alone, she smoothes her hair with automatic hand and puts a record on the gramophone. This music crept by me up on the waters and along the strand, up to Queen Victoria Street. Oh, city, city. I can sometimes hear, beside a public bar in Lower Thames Street, the pleasant whining of a mandolin, and the clutter and the chatter from where fishermen lounge at noon, and where the walls of Magnus Martyr hold inexplicable splendor of Ionian white and gold. The river sweats, oil and tar. The barge is draped with a turning tide. Red sails wide to leeward swing on the heavy spar. The barges wash, drifting down Greenwood Reach, past the Isle of Dogs, while I love
stern was formed, a gilded child, red and gold. The brisk swell rippled both shores, carried stream down, pierced the bows, whiter was, while I love, while I love. Trance and dusty trees, I bury bore me, Richmond and Kew undid me. My Richmond, I raise my knees supine on the floor of a narrow canoe. My feet are at Moorgate, and my heart under my feet. After thee went, he wept, he promised a new start, promised a new start. I made no comment, what should I resent? On Margate Sands, I can connect nothing with nothing. Broken fingernails of dirty hands. My people, humble people who expect nothing. La la. To Carthage and I came, burning, 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 burning. Oh Lord, the blacks me out. Oh Lord, the blacks me burning. Death by Water, der nasse Tod. Phlebas, the Phoenician, a fortnight dead, forgot the cry of gulls, the deep sea swell, and the prophet, and the loss. A current under the sea. Picked his bones in whispers. As he rose and fell, he passed the stage of his age and use, entering the whirlpool. Gentile or Jew? O you who turn the wheel and look to windward, consider Phlebas, who was once handsome and tall as you. What the thunder said, was der Sturm sprach.
after the torchlight red and sweaty faces, after the frosty silence and the gardens, after the agony of stony places, the shouting and the crying, prison and palace and reverberation of thunder, of spring, of immovent, far distant mountains. He who was living is now dead. We who were living are now dying. With a little patience. Here is no water, but only rock. Rock and no water on the sandy road, the road winding above among the mountains, which are mountains of rock without water. If there were water, we should stop and drink. Among the rock, one cannot stop or think. Sweat is dry and feet are in the sand. If there were water amongst the rock, dead mountain mouths of curious teeth that cannot spit. Here one can neither stand nor lie nor sit. There is not even silence in the mountains, but dry, sterile thunder without rain. There is not even solitude in the mountains, but red, sullen faces sneer and snarl from doors of mud-cracked houses. If there were water and no rock, if there were rock and also water, and water, a spring, a pool amongst the rock, if there were the sound of water only, not the cicada and dry grass singing, but the sound of water over a rock, where the hermit thrush sings in the pine tree, where the hermit thrush sings in the pine tree. Drip drop, drip drop, drop drip, drip drop, drip drop, drop drip, drip drop, drip drop. But there is no water. Who
is the third who always walks beside you. When I count, there are only you and I together. But when I look up ahead, the white road, there is always another one walking beside you. A gliding, wrapped in a brown mantle, hooded. I do not know whether it's a man or a woman. But who is that on the other side of you? What is that sound high in the air? Murmur of maternal lamentation. Who are those hooded hordes swarming over endless plains, stumbling in cracked earth, ringed by the flat horizon only? What is a city over the mountains? Cracks and reforms and burst in the violet air. Falling towers. Jerusalem. London. Alexandria. Athens. Athena. Jerusalem. London. Vienna. London. Alexandria. London. Athens. Jerusalem. London. Falling towers. Unreal. A woman drew her long black hair out tight and whistled whisper music on those strings. And beds with baby faces and the violet light whistled and beat the wings and crawled head downward down a blackened wall and upside down in air were towers, tolling reminiscent bells that kept the hours. Voices singing out of empty cistern and exhausted wells. And this decayed hole among the mountains, on the faint moonlight, the grass is singing, singing, singing. Over tumbled, the tumbled graves about the chapel. There is the empty chapel, only the wind's home. It has no windows, and the door swings. Dry bones can harm no one. Only a cock stood on the roof tree. Cock, 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 cock. In a flash of lightning. Then, in a damp gust, bringing rain
Ganga was sunken. The limb leaves waited for rain, while the black clouds gathered from far distant over him a went. The jungle crouched, hummed in silence. Then spoke the thunder. Data. What have we given, my friend? Blood shaking my heart. An awful daring of a moment of surrender, which an age of prudence never can retract. By this, and only by this, we have existed. Which is not to be seen on our obituaries or in memories traced by the beneficent spider, or under broken seals by the lean solicitor in our empty rooms. Da Yadvam! I heard the key and the door once, and turn once only. We think of the key each in his prison. Thinking of the key each confirms a prison. Only at nightfall, ethereal rooms revive for a moment, broken Coriolanus. Da wat jam. The boat responded gaily, under hand expert with sail and oar. The sea was calm, your heart would have responded gaily, if invited, beating obedient to controlling hands. I have sat up on the shore, fishing, with the arid plain behind me. Shall I at least set my lands in order? London bridges falling down, falling down, falling down. Poisa scosa nel fuoco via fina, quando fiamuti che lidon. Oh, oh, swallow, swallow. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. These fragments I have shot against my ruins. When then I'll fit you, Hieronymus, mad again. Da. Data. Da. Data. Davatyam. Damyata. Davatyam. Shanti. Davatyam. Shanti. 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 Davatyam. Shanti. Data. Shanti. 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 Shanti.